No te vas a iluminar por hacer las cosas bien. You get enlightened by doing things wrong. Te iluminas por hacer las cosas mal. So everybody take a nice deep breath. Entonces, todo el mundo tome una respiración profunda. Everything's fine. Todo está bien. Yeah. So good morning and thank you, everybody. Buenos días y gracias a todos. I love this opportunity to share Saturday morning with you. Me encanta compartir el sábado por la mañana con ustedes. Okay. Before I begin, Antes de empezar, I'd like to recognize me the gustaría reconocer many sources I've used in my awakening. Las muchas fuentes que utilicé en mi despertar. Yeah. Of course, the Course in Miracles. Claro que el Curso de Milagros. It is the way I think. Es la forma en que yo creo, pienso. Nothing can substitute for shifting my mind the way the Course in Miracles. Nada puede sustituir la forma en que cambia mi mente como el Curso de Milagros. But many others have contributed as well. Pero otras cosas han contribuido también. Obviously, the Master Teacher. Obviamente el Master Teacher. A Course of Love. El Curso de Amor. The Way of Mastery. El camino de la maestría. The Teacher Adashante. El Maestro Ashante. Matt Kahn. Mancon, I don't know what is that. Estoy aquí ya, I'm here. Okay. It's okay, Guiomar? You want to Yes, translate it? yes. ¿Quieres seguir traduciendo o sigo yo? Are you back? Es lo mismo, como quieras. Okay, yo sigo. All right, thank you. Muchas gracias. Gracias, Guiomar. Gracias, Guiomar. Okay. I apologize. It was my computer and all is good for the awakening. Okay. Todo está bien para despertar. Is what you say. When you get things wrong, boom, that is a push. Yeah. Cuando te equivocas es como un empujón. Así que aquí estamos. Gracias. Good. Okay. So let us begin. Empecemos. The primary task of any good spiritual teaching is not to answer your questions, but to question your answers. La tarea principal de cualquier enseñanza, buena enseñanza espiritual, no es responder tus preguntas, sino cuestionar tus respuestas. This is a call to action. Esto es una llamada para la acción. It's something to do in your mind and your heart. Es algo que tiene que ver en tu mente y en tu corazón. It's a doing that will undo you. Absolutely. Es un hacer que te deshará a ti completamente. The great Indian guru, Ramana Maharshi, likened spiritual teachings to thorns used to remove other thorns. El gran gurú indio, Ramana Maharshi, comparaba la enseñanza espiritual como espinas que solían quitar otras espinas. Often it's like that. A menudo es así. To study yourself does not mean to add more knowledge to your cluttered brain's ideas about yourself. Estudiarte a ti mismo no quiere decir añadir más conocimiento a tu abarrotado cerebro y tus ideas acerca de ti mismo, sino de... But to study yourself does mean to remove all of the customary defining characteristics you usually associate yourself with. Estudiarte a ti mismo quiere decir quitar todas las características que definen tu manera habitual de ser, en el que te asocias a ti mismo
contigo mismo. So we're looking at letting go of your name, Estamos viendo a dejar ir tu nombre, your race, tu raza, your gender, tu género, your occupations, tu ocupación, your social status, tu estatus social, the past, el pasado, as well as all of the psychological judgments you make about yourself. así como también todos los juicios psicológicos que tú haces sobre ti mismo. When the self is stripped down to its essential core, all that can be said about it is, I am. Cuando el ser es despojado de su corazón esencial, de su centro, todo lo que puede decir es, yo soy, yo existo. Okay. So truth will not conform itself to our frantic avoidance of reality or our desire to have the whole of something for the very least investment of time and energy. Pero la verdad no se ajustará ella misma a la evitación frenética de la realidad o nuestro deseo de tener el todo de algo por la más mínima inversión de tiempo y energía. The aim of this teaching is to wake up to the absolute nature of reality. El objetivo de esta enseñanza es despertar a la naturaleza absoluta de la realidad. And then to embody and live it to the fullest extent possible. Y después encarnarla y vivirla en su máxima extensión. Such awakening does eventually bring a sense of deep peace, love, and well-being, but these are the byproducts of the awakened state, not the goal. Tal despertar eventualmente trae un sentido de paz profunda, amor y bienestar, pero estos son subproductos del estado despierto, no su objetivo. So to put that into coarse language, Para poner esto en lenguaje del curso, this does not mean that that our goal is the happy dream. esto no quiere decir que nuestro objetivo es el sueño feliz. It's not the pursuit of greater and greater states of happiness and bliss that leads to enlightenment, but the yearning for reality and the passionate dissatisfaction with living anything less than a fully authentic life. No se trata de una búsqueda más grande y más grande por estados de felicidad y de dicha que lleve a la iluminación, sino por un anhelo de la realidad y de la insatisfacción apasionada de vivir con no menos que una vida completa y llena y auténtica. The world's problems are, by and large, human problems, the unavoidable consequence of egoic sleepwalking. Los problemas del mundo son muy grandes, son problemas humanos. La consecuencia inevitable del caminar dormido egoico. Awakening to reality is no longer just a possibility. It is an imperative for all of us. El despertar a la realidad ya no es una posibilidad, sino que es algo imperativo para todos nosotros. So truth can only be experienced. It cannot be described or explained. La verdad solo puede ser experimentada, no puede ser ni descrita ni explicada. Why is that so? ¿Por qué es así? Because truth, as perceived by the sleepwalkers, always appears to be a paradox. Porque la verdad percibida por los que caminan dormidos siempre aparece como una paradoja. Without the experience, there is only concept, okay? Sin la experiencia, solo hay conceptos.
So let's dive into this paradox, okay? Así que vamos a sumergirnos, a zambullirnos en esta paradoja. Just remember that paradox is you, is it not? Recuerda, esa paradoja eres tú, ¿verdad? Or in this case, because I'm speaking, it's me. Y en este caso, porque yo estoy hablando, soy yo. La We paradoja. are the same. Somos lo mismo. Okay. So instead of reading today's lesson, Así que I- en vez de go ahead. leer la lección de hoy, I'm going to be that lesson right now. voy a ser ahora mismo la lección. Okay. I became aware this week of feeling lonely. Esta semana yo fui consciente de sentirme sola, entre comillas. So loneliness is an emotion that appears to be common and certainly justified in this time of the coronavirus. Esa emoción, soledad, podemos decir que parece que sea habitual y realmente justificada, entre comillas, en este momento del coronavirus. So yet it's a feeling I have not consciously been aware of for a long time. Sin embargo, era un sentimiento del que no había sido consciente durante mucho tiempo. Does it matter whether it's my loneliness or my next door neighbor's loneliness that I'm feeling? ¿Importa realmente si es mi soledad o la soledad de mi vecino de la que estoy sintiendo? No. Oh, if I'm feeling it, it's my loneliness. Si la estoy sintiendo, es mi propia soledad. Okay. It is our awareness, not our suppression of our feelings, that allows change. Y sí, es nuestra ser consciente de nuestras emociones, no suprimirlas, lo que permite que cambien. This loneliness was very familiar, but from a long time ago. Esta soledad me era muy familiar desde hace mucho tiempo. It's associated with an identity that I thought I had let go of many years ago. Estaba asociada con una identidad que yo pensé que había dejado ir hace mucho tiempo. How long have I been suppressing awareness of this feeling? ¿Por cuánto tiempo he estado oprimiendo de ser consciente de este sentimiento? In ignoring this, did I really think I was coping at a higher frequency, maintaining my ability to remain competent in the world? Al ignorarlo, realmente estaba pensando que podía lidiar en una frecuencia más elevada, manteniendo mi habilidad de permanecer y siendo competente en el mundo. So it's important to remember that these coping strategies helped you to survive, but they may not help you to heal from what you have survived. Es importante recordar que estas estrategias para lidiar te ayudaron a sobrevivir, pero quizá ya no te ayudan a sanar lo que sobrevivió. The coping mechanisms were defense mechanisms, parts that you developed in order to manage unbearable realities. Estas estrategias para lidiar son mecanismos de defensas, aspectos tuyos desarrollados para gestionar realidades insoportables. They were best friends many of us had. They were the best friends many of us had as children. Eran nuestros mejores amigos, los que tuvimos cuando fuimos niños y niñas. But healing requires something different. Pero la sanación requiere algo diferente. Our healing requires that we peel away the adaptations and disguises and come back to our vulnerable core.
Nuestra sanación requiere que nos despeguemos de esas adaptaciones y esos disfraces y que regresemos a nuestro centro vulnerable. Our armored warriors' willfulness, our imaginative defense mechanisms are now impediments to our quest for transformation. Nuestra obstinada y blindada guerrera, nuestras defensas imaginativas, nuestros mecanismos de defensa imaginativos ahora son impedimentos a nuestra búsqueda meta para la transformación. We can't come back to center if we are identified with those parts that protect the center. No podemos regresar al centro si nos identificamos con esas partes que lo protegen el centro. This is not to say that we harshly sever from that which has served us. Esto no es decir que nos cortemos severamente lo que nos era de utilidad. No, we do it slowly. We do it lovingly. No, en absoluto. Lo hacemos lentamente, lo hacemos amorosamente. Gratefully bowing to the best friends we've ever had as they assume a more secondary role in our life. Con gracia nos inclinamos ante esos amigos, nuestros mejores amigos que siempre tuvimos y ellos asumieron una parte secundaria en nuestra vida. Even the ego, that boogeyman of the Course in Miracles. Incluso el ego, el boogeyman, el hombre del saco que dice el curso. Yeah. We recognize is doing the best it can. Reconocemos que hace lo mejor que puede. Everything has to be forgiven. Todo tiene que ser perdonado. The transformation occurs in our awareness that what we've used in the past no longer serves us. La transformación ocurre que lo que nos sirvió en el pasado ya no nos sirve más. But we can be grateful for how it helped us in the past. Pero podemos sentirnos muy agradecidas por lo que nos ayudó en el pasado. Okay. A centered life is not a defenseless life. It's one where we live from a sturdy and integrated core. Una vida en el centro no es una vida defensiva, es aquella en la que vivimos desde ese centro integrado y fuerte. Our defenses are no longer what we are. Nuestras defensas ya no son lo que somos nosotros. They are places we consciously go now and then before returning to the magnificent core of our being. Son lugares que conscientemente vamos ahora o más tarde antes de regresar al centro magnificente de nuestro ser. Our defenses are the gateway to evolving, a portal to the growth offered by going deeper and beyond the vulnerability the defense avoids. Nuestras defensas son el portal en el que evolucionamos, la puerta que nos hace crecer, ofrecida y nos ofrece una profundidad y ir más allá de la vulnerabilidad que la defensa evita. It serves me not to feel guilt about recognizing this loneliness. Así que no me ayuda mucho sentirme culpable al reconocer esta soledad. Instead, in my awareness is a wonderful opportunity. En vez de eso, en el que yo sea consciente de eso es una oportunidad maravillosa. What if I were to
drop into my loneliness, into the void that loneliness seems to save me from? ¿Qué tal si me entro en mi soledad, en ese vacío de la soledad del que yo creo que me tengo que salvar? To allow myself to feel fully that vulnerability that I fear most. Permitirme a mí misma sentir completamente esa vulnerabilidad de la que tengo muchísimo miedo. It may take some determination to sit still within that vulnerability, since everything in my human existence has been directed to avoiding this place. Toma un poquito de determinación, sentarse quietecito en esta vulnerabilidad, ya que todo lo que la existencia humana ha sido dirigida a evitar ese lugar. This is the place where I must admit and accept I am truly alone. Ese es el lugar donde yo debo admitir y aceptar que estoy verdaderamente solo. There is only my world. My meaning, my perception is all there is. Solo está mi mundo, mi significado, mi interpretación, mi percepción es todo lo que existe. And here we are at the fundamentals of the Course in Miracles, are we not? Aquí estamos en la base de este curso de milagros. Nothing I see means anything. Nada I de lo que give veo all significa the nada. meaning there is to everything I see. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Are you sitting there? ¿Estás sentado ahí? Are you sitting still in your vulnerability? ¿Estás sentado, quieto en tu vulnerabilidad? I will join you there. Yo me uno ahí contigo. Just be aware. Sé consciente. Let it open. Permite que se abra. Trust it. Confía en ella. Trust your vulnerability for a moment. Por un momento, confía en tu vulnerabilidad. Allow it to move. Permite que se mueva. That's better. Mejor. Do you feel it changing? Sientes que cambia. Do you feel it opening? Sientes que se abre. Can you feel that by sharing this place where we are totally vulnerable, we become totally empowered? That's the word. Puedes sentir que al compartir ese espacio de vulnerabilidad nos empoderamos. This is the place where I must admit I am truly alone. Ese es el lugar en el que yo debo admitir y aceptar que estoy completamente sola. To truly experience these two lessons, the first two lessons of the Course, is really devastating for just a moment. Experimentar verdaderamente estas dos lecciones del curso de milagros por un instante es verdaderamente devastador. What if we trust the void, trust the silence, trust the stillness, trust the death of that which identified with loneliness? ¿Qué tal si confiamos en ese vacío, confiamos en el silencio, confiamos en la quietud, confiamos en la muerte, en con lo que identificamos como soledad? Beautiful. Precioso. So listen to Rumi. Escucha a Rumi.
this silence, this moment, every moment, if it's genuinely inside you, brings you what you need. Escucha, Rumi, este silencio, este momento, cada momento, si genuinamente dentro de ti te trae lo que tú necesitas. There's nothing to believe. No hay nada que creer. Only when I stopped believing in myself did I come into this beauty. Únicamente cuando yo dejo de creer en mí mismo, yo entro en esta belleza. Sit quietly and listen for a voice that will say, be more silent. Siéntate quedamente y escucha a esa voz que te dirá, estate más en silencio. Die and be quiet. Muere y estate quedo. Quietness is the surest sign that you've died. La quietud es la señal más certera que tú has muerto. Your old life was a frantic running from this silence. Tu antigua vida fue un correr frenético para alejarse del silencio. Move outside the tangle of fear thinking. Live in silence. Muévete fuera de esa maraña de pensamiento temeroso. Vive en silencio. Okay, we're going to do it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Feel it. Feel the Siéntelo. silence. Feel the Siente la silence. tristeza. Feel it expand into an expansiveness that includes you and includes the world that is you, but moves beyond. Siente el silencio, siéntelo y se expande en su expansividad que te incluye a ti, incluye al mundo que eres tú y que se mueve más allá de él. Listen to the silence. Listen and let it tell you what you need to know, a knowingness that is truth and not a conceptual representation of truth. Escucha el silencio, escúchalo y permite que te diga lo que tú necesitas saber, el conocimiento de lo que es verdad, no una representación conceptual de la verdad. There is here a living information that is inseparable from your life force. Aquí se encuentra una información viva que es inseparable de tu fuerza vital. Biologically, you have experienced the animation of your life force, but you are not truly incarnate until you allow this current into your conscious awareness. Biológicamente, tú has experimentado la animación de tu fuerza vital, pero realmente no estar verdaderamente encarnado hasta que tú permitas que esta corriente entre y seas consciente de esa corriente en ti. In this stillness of your silence is this incredible river of love. En esta quietud de tu silencio se encuentra el increíble río de amor. Biologically, this is the center of your life. Biológicamente, este es el centro de tu vida. This is the living word that is mentioned in the scriptures. Este es la palabra viva que se mencionaba en las escrituras. This is the luminous, living information that inspires those who receive it and nurtures those who welcome it into their lives. Era la información
viva y resplandeciente que inspiraba a aquellos que la recibían y los alimentaba, dándole la bienvenida a sus propias vidas. In a literal as well as a spiritual sense, it is nourishment. En un sentido literal y también en un sentido espiritual es nutrición. It flows outward from your heart to nourish you and all included in your love. Fluye hacia afuera de tu corazón para nutrirte a ti y todo, incluir a todo en tu amor. It is the understanding of life itself, providing you from within a quality of individuality, not loneliness, individuality, that will complement the world around you. Es la comprensión de la vida misma que te provee desde dentro una cualidad de individualidad, no tristeza, la que complementará el mundo a tu alrededor. Deep breath, everybody. Nice deep breath. Una buena respiración bien profunda, todo el mundo. Become aware. Vuélvete consciente. Recognize what a moment ago you feared as vulnerability or death is actually a gentle embrace of love's grace, a soft inclusion by all, an including of all in a relationship that is singular and is who you are. Reconoce que lo que hace un momento tenías miedo como vulnerabilidad o muerte, de hecho es un abrazo suave de la gracia amorosa, una inclusión suave por todo, incluye todo en la relación que es singular y es quien tú eres. Gangaji has said that to be in direct relationship is to lose all relationships. Gangaji dijo que estar en relación directa es perder todas las relaciones. That is, of course, a direct relationship with God. Por And supuesto, es una relación directa con Dios. that is inclusive of everything around you as well. Y esa relación es inclusiva de todo lo que tienes alrededor. So this is an experience of oneness where all is given the moment you give all away that you thought was you. Esta es la experiencia de la unidad, donde todo es dado en el momento que tú das todo de ti que creías y lo entregas, te das completamente. So it's life discovered through the death of death. La vida es descubierta mediante la muerte de la muerte. Mm-hmm. So we notice we spend most of our lives avoiding that place of vulnerability, don't we? ¿Verdad que pasamos toda la mayoría de nuestras vidas evitando ese lugar de vulnerabilidad, cierto? And yet it is the portal home. Y de hecho, sin embargo, es el portal a casa. Again, Gangaji here. De nuevo, a Gangaji. That which continues without physical death is a life based entirely in love. De nuevo, Gangaji. Eso que continúa sin la muerte física es la vida basada totalmente en el amor. A life without physical death is to serve others in an integration of mind and heart until the heart-mind has become the center of individual consciousness. Una vida sin muerte física es servir a otros en la integración de la mente y del corazón hasta que el corazón-mente se convierta en el centro de la consciencia individual.
So we're back again at another paradox, are we not? Or perhaps it's always the same one. There's only one paradox. Y bueno, aquí estamos de nuevo, de regreso en otra paradoja, o quizás es la misma paradoja. The place of total aloneness, the at-one-ment, spoken so often in the Course in Miracles, is also the place or the experience of unity, of a singular awareness we share, a knowingness of the source that we share with one another. En lugar de la total soledad, estar solo, de at-one-ment, regresar a uno, que se dice, que se cuenta muy a menudo en el Curso de Milagros, es el lugar o la experiencia de unidad, esa conciencia de singularidad que compartimos, el conocimiento de la fuente que compartimos unos con otros. Because we are one heart, one mind, one self, we can only know ourselves through sharing in unity and relationship. Porque somos un solo corazón, una sola mente, un solo ser, solo podemos conocernos a nosotros mismos mediante compartir en unidad y en relación. This is a course of love expressing this, I'm sorry. Esto es un curso de amor expresado. Esto es una cita de un curso de amor. We could only share in unity and relationship through a seeming separation from the oneness in which we exist. Solo podemos compartir en unidad y en relación mediante la aparente separación de la unidad en la que existimos. This is the great paradox that unites the world of form with the world of spirit, the world of separation with the world of union, even while it does not unite the world of illusion with the world of truth. Esta es la gran paradoja que une el mundo de la forma con el mundo del espíritu, el mundo de la separación con el mundo de la unión, incluso mientras no nos unamos en este mundo de ilusión con el mundo de la verdad. Each of us is a unique expression of God's love. Cada uno de nosotros es una expresión única del amor de Dios. Your aloneness is your pathway home. Tú estar solo es tu camino a casa. The time and the form of your defenses in your separation are your own, unique to you, and also the gifts that open your journey home. El tiempo y la forma de tus defensas en tu separación son tuyas, únicas para ti, y también son los regalos que te abrirán el regreso, el viaje de regreso a casa. Do not compare your transformation with someone else's. No compares tu transformación con la de otro. There is no one else but you. No existe otro sino tú. That is the key. Esa es la clave. That is the paradox. Esa es la paradoja. And you are all of it. Y tú eres todo ello. All right. Bien. That's what I had to say today. Eso es lo que quería decir hoy, pero Yeah. But I did want to hopefully save a moment to look at if questions and answers anybody has. pero quiero dar un momento, un espacio para preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna. If that's okay within the format, I'm not sure that it is, but Si está bien en el formato que ustedes han organizado. how's everybody doing? ¿Cómo les va? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Is it uncomfortable going to that place of vulnerability? Es incómodo ir a ese lugar de vulnerabilidad. It is uncomfortable, Es incómodo, but just for a moment. pero solo por un momentito. Our job
is to anchor ourselves in our vulnerability for a moment. Nuestro trabajo es enraizarnos por un momentito en esa vulnerabilidad. To trust it. Confiar en ello. To trust the very thing we've been most afraid of. Confiar en aquello de lo que hemos tenido muchísimo miedo. It's such a beautiful lesson. Es una lección bien hermosa. Nothing is as it seems. Nada es lo que parece. But it's all in you. It's not in someone else. Okay. Pero todo se encuentra en ti, no se encuentra en otro. All right. So glad you want someone who wants to ask you a question. Yes, please. I'm just filling in entonces, a question. si alguien tiene una pregunta, adelante. Por ahora no hay preguntas en el chat, Adri, pero tan pronto aparezca, te la paso para que se la transmitas a Glad. At the moment, there are no any questions. So far, no questions. Hay una. Oh, now there is one. Patri, gracias, Glad. ¿Cómo acrecentar la confianza? Okay, thank you, Glad. How to increase the trust? How to increase the trust? Yes. A little at a time, I guess. Un poquito cada vez. Me imagino un poquito cada vez. The truth is this. La verdad es esta. Most of us avoid going to that place unless all of our other options are used up. La verdad es esta, que la mayoría de nosotros evitamos ir a ese lugar si tenemos otras opciones. We'll try everything else first. Primero vamos a intentar lo que sea antes. So when you get to that point and there's no escape, you have to stand still for a moment in that place. Cuando llegues a ese lugar y no hay escapatoria, tienes que permanecer quedo por un momento en ese lugar. What I do for myself, I ask myself, what if there's no escape from this? Yo lo que hago es, yo me pregunto a mí misma, ¿qué tal si no hubiera escapatoria de esto? And that's when I tend to drop down into what I'm avoiding. Y en ese momento es cuando yo caigo completamente en eso, que es lo que estoy intentando evitar. What if there's no escape? ¿Qué tal si no hay escapatoria? What if you have to accept everything exactly as it is? ¿Qué tal si tienes que aceptar todo exactamente como es? That's very much like forgiveness, if you ask me. Si me preguntas, eso es muy parecido al perdón. Including forgiveness of yourself for avoiding standing in that place. Incluido el perdón, perdonarte a ti mismo al evitar estar en ese lugar. So I'm getting a lot of comments here, but I don't really have time to read it all. But it was like, how to enter in this place of vulnerability, Nancy asked. ¿Cómo entrar en ese lugar de vulnerabilidad? Que es lo que Nancy Sánchez preguntó. How to end this, did you say? What? How to enter, to get in. Yes. Yeah, get in. I'm going to tell you my story, if I can. Bueno, si puedo, si me permites, voy a contarte mi historia. This was long before I knew about A Course in Miracles, and a long time before I knew about the Academy. Eso fue hace muchísimo tiempo antes de que yo conociera el Curso de Milagros, incluso antes de que conociera la existencia de Endeavor Academy, la Academia del Empeño Pleno. In fact, it was really before I understood anything about what transformation or awakening was. Incluso fue mucho antes que yo entendiera algo que era la transformación y el despertar. It wasn't an idea in my head. Okay. No estaba esa idea en mi mente, en mi cabeza. But it was a devastating moment for me.
pero sí que fue un momento devastador para mí. It was the time my husband left me for another woman. Fue el momento en que mi marido me dejó por otra mujer. That experience of betrayal, that experience of the loss of an identity that I had built up for 20 years, yeah? Esa experiencia de ser traicionada, de esa identidad que yo había construido por 20 años. Who am I if I'm not part of that couple? Who am I if I'm not his wife? ¿Qué soy o quién soy si no soy parte de esa pareja, si no soy su mujer? Where did my best friend go? ¿Dónde se fue mi mejor amigo? So in that devastation, En esa I felt devastación, in that devastation, I felt like I was hanging on the edge of quicksand that was sucking me down. en esa experiencia de devastación es como que si yo estaba colgada como en una montaña de arena que me hacía caer. I was desperately holding on. Y yo con desesperación trataba de agarrarme a ello. And then I got so tired of holding on that falling into that deep, dark pit had to be better than trying to hold on anymore. Y yo me harté tantísimo de estar ahí agarrándome hasta que me dejé caer, que sentí que era mejor caer a esa oscuridad que no agarrarme más. Now remember, this is my experience. Yours may be different. Recuerda que esta es mi experiencia, la tuya seguramente es diferente. But it was like dropping into a dark hole with no bottom. Pero fue literalmente como caer en un agujero negro sin fondo. Mm-hmm. And I knew if I fell in there, I would just keep falling faster and faster and faster. Y yo supe que si caía ahí, iría cayendo más y más y más rápido. But I was so tired of hanging on. Pero ya estaba harta, cansada de estar ahí agarrándome. So tired of hanging on. Hartísima. Yeah. Finally, I let go. Finalmente dejé ir, lo solté. And it was exactly as I had imagined. I dropped into this deep, dark pit. Y fue como yo lo imaginé, caer ahí en un profundo espacio oscuro. The faster I fell, the faster the darkness encompassed me. Lo más rápido yo caí, lo más rápido esa oscuridad me envolvía. It felt like it was going on for infinite amount of time. Parecía como que estaba ocurriendo por un tiempo infinito. But there was no stopping it. Pero no había nada que lo pudiera detener. I had to trust it. Tuve que confiar en ello. Eventually, I began to feel like I was being rocked in the arms of God. Fue que yo sentí que era lanzada a los brazos de Dios. My descent was slowing, and I began to feel totally embraced. Mi descenso fue enlenteciéndose y yo me sentí más en los brazos de Dios. That was my first experience of God. Esa fue mi primera experiencia de Dios. And it was a strong enough memory that it became easier and easier each time to drop in when I needed to. Se volvió una memoria, un recuerdo tan potente que me permitió entrar ahí cada vez más fácilmente. Your experience may be different, and it may be much, much gentler than mine. Quizá tu experiencia es muy diferente, quizá mucho más suave que la mía. But somewhere you have to be really, really tired of where you are. Pero de alguna manera tienes que estar harto de donde te encuentras. To allow yourself to literally die.
para permitirte a ti mismo literalmente morirte. Obviously, we're not dying physically, Obviamente no estamos muriendo físicamente, but your identity is dying. pero lo que muere es tu identidad. And as I said at the beginning, you must be willing to let go of your identity. Como dije al principio, debes estar dispuesto a dejar ir tu propia identidad, However you've defined it. como sea que la definas. This is about converting our ideas, our experiences of separation, because they're false. They're false. Esto trata de convertir nuestras experiencias de separación, porque son falsas. So somewhere you have to trust maybe someone who's gone there before you. You can trust me. You can always say, "Glad, help me," and I'll come and join you wherever you are. That's nice, thank you very much. Tú puedes como confiar en alguien que ha pasado por esto antes, entonces puedes llamarme, hey, Glad, necesito ayuda y yo voy a estar ahí. You are a vibration. I am a vibration. Tú eres una vibración, yo soy una vibración. I'm not this body that you're looking at. Yo no soy ese cuerpo que tú miras. I am a tone of God, a frequency of God, as are you. Yo soy una frecuencia de Dios, una nota de Dios, igual que tú. I will join you as a vibration in your mind to remind you that that you're not alone, and this is the way home. Yo me uniré contigo. I lost it. Can you say it again? Okay. I am a tone, I am a frequency, I am a vibration. Yo soy una vibración, una frecuencia. And I will join you if you ask. Yo me uniré contigo. Si pides ayuda, me pides ayuda. The thought of me will bring my vibration into your experience if you allow that. El pensamiento acerca de mí permitirá que entre a ti esa vibración si tú así lo permites. Now you may want to choose someone else. Bueno, quizás quieres elegir a otro. You may want to ask Jesus or someone like that to join you there. Quizás le quieres pedir a Jesús que se une en ese lugar. But I'm certainly willing to be there, and I can't not help but be there if you think of me. Pero yo quiero estar ahí, no puedo evitar estar ahí si tú lo pides. It's a beautiful thing to begin to know who we really are. Empezar a conocer quién realmente eres. Distance does not separate us. La distancia realmente no nos separa. Language does not separate us. Las lenguas no nos separan. Continents does not separate us. Los continentes no nos separan. All you have to do is think of one you love, and that one will always be with you. Lo que tienes que hacer es sencillamente pensar en aquel que amas y ese estará contigo donde sea que te encuentres. We never lose anyone, we never lose anything. Nunca perdemos a nadie ni perdemos nada. Okay. Any more questions? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿La bendición y el perdón hacen parte de la ilusión? Espera, voy a traducir simultáneamente, entonces, ¿puedes hablar un poco más lento, Malu? Gracias. Sí, señora. La bendición y el perdón. To bless and forgiveness. ¿Hacen parte de la ilusión? ¿Esa cuestión es una pregunta? Sí, mi amor. Okay, that is the question. Forgiveness and blessing are part of the illusion? Para llegar a una vida plena. To go to
to fulfill a whole life, is forgiveness part of the illusion? In a sense, yes. Just take a minute and look how fundamental this is. Solamente da un vistazo por un momentito y mira qué básico es esto. Think about how much you defend yourself against the world. Por un momento mira cuánto te defiendes contra el mundo. How your mind is always scanning for a threat. Cómo tu mente siempre está escaneando por un peligro. Whether it looks like the coronavirus Bien, or something you ate. Se vea como el coronavirus o como cualquier otra cosa. Yeah, it doesn't matter, all right? No importa realmente. The human condition, because it thinks it's separate, is always thinks there's a threat there. La condición humana, como siempre piensa de manera separada, siempre piensa que hay una amenaza. And we think somehow that we have to save ourselves. Y pensamos que individualmente nos tenemos que salvar. There's nothing to save ourselves from. No hay nada de lo que nos podemos salvar. ¿De qué salvarnos? And that's why experience is so important here. That first experience of dropping in and trusting that is so important. Es por eso que esa experiencia de lanzarme, dejarme caer y confiar es tan importante. So for instance, I spend my day scanning for where I am defending myself. Por ejemplo, yo paso mi día escaneándome lo que me da miedo, donde me encuentro a mí misma. Those triggers I use to convert my sense of loneliness, my sense of betrayal, my sense of threat. Esos resortes, eso que me amenaza, es lo que yo uso para transformar mi sensación de soledad, sensación de ser traicionada. For me, when I am not in a flow of energy, cuando no me encuentro en un fluir de energía, if I'm not aware of the light flowing through me, si no soy I realize consciente I'm defending myself. Si no soy consciente de ese fluir de energía, me doy cuenta de que me estoy defendiendo a mí misma. Yeah. And that's when I have to stop and be still in my mind. Y es ahí donde tengo que pararme y permanecer queda en mi mente. So, who and what am I forgiving? ¿Qué y a quién estoy perdonando? I'm forgiving myself. Me estoy perdonando a mí mismo. I'm forgiving myself for holding myself separate from the world. Me estoy perdonando a mí misma por mantenerme separada del mundo. Holding myself separate from all there is. Manteniéndome separada de todo lo que existe. From God. De Dios. So the only thing you ever have to forgive is yourself. La única cosa y al único que tienes que perdonar es a ti mismo. I've done the best I can. Yo he hecho lo mejor que he podido. I'm always doing the best I can. Siempre estoy haciendo lo mejor que puedo. And so are you. Y tú también. And that's how I hold you in my mind. Y es así como yo te sostengo en mi mente. That's how I love you. Es así como yo te amo. Nice. Okay. ¿Sí? Hay otra pregunta, no sé si Glad. There's another question. You want another question, Glad? Okay, one more. Una And then más. we'll Okay.
Una más y listo. Bien, esta es larga, Adrianita. Ah, this is very long. ¿La puedes resumir? Ok, bueno. Pero she said that it's very, very long. And I asked her, could you summarize a little bit? ¿Cómo no indignarse? ¿Está escrita? Sí. A ver. Gloria Ortiz nos dice cómo no indignarse frente a las razones que originaron el COVID, cómo no compartir esta indignación con otros hermanos encerrados en casa y sin desahogarnos con lo que pensamos, con lo que pasa. All right. Te dije que era larga. So I will summarize it. La voy a resumir yo. Okay. How to not to be upset, but what is happening with the coronavirus, what has happened with that we have to be in confinement, that we cannot say anything, how what to do with that. That's today's lesson, isn't it? Es la lección de hoy, o la lección de ayer. When I'm healed, I'm not healed alone. Cuando sano, no soy el único que sana. And this lesson, when I'm healed, I'm not healed alone, says very specifically. En esta lección dice específicamente, cuando sano, yo no soy el único que sana. The sickness is the idea that I am separate from God and separate from everything else. La enfermedad es la idea que estoy separado de Dios y separado de todo. So isn't it ironic that they make us all isolate ourselves in order to save ourselves from No es irónico que para salvarnos a nosotros mismos nos hemos aislado. Yeah. No, I don't want to get political with how we've dealt with the coronavirus. Yo no quiero entrar en discusiones políticas como se ha gestionado el tema del coronavirus. It's finally always only about yourself and how you are feeling in this moment. Are you afraid? Siempre se trata de lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Tienes miedo? Mm-hmm. So are you willing to admit that you're afraid? ¿Estás dispuesto a admitir que tienes miedo? Everybody say, I'm afraid of the coronavirus. Di para ti mismo en voz alta, tengo miedo del coronavirus. Say it out loud. Dilo en voz alta, tengo miedo del coronavirus. Feel that. Siéntelo. Feel your fear. Siente tu miedo. I'll go there with you. Yo voy ahí contigo. I'm not afraid of any old virus. Yo no tengo miedo de ningún virus viejo. In fact, when this all started, De hecho, cuando todo esto empezó, because the virus is also a vibration, is it not? Porque realmente el virus es una vibración, ¿verdad? It's a vibration as much as I am. El virus es una vibración de la misma manera en que yo soy una vibración. So I invited that vibration in. Yo invité esa vibración que entrara. That vibration that I call the coronavirus. Esa vibración que yo llamo coronavirus. I said, come on in. Dije, I don't want to put a wall up, okay? Dije, ven, entra para adentro. No quiero poner ninguna barrera. You know, the master teacher used to say, when he went on a trip, Master teacher solía decir cuando él iba de viaje. Yeah. When he got on into the plane, he would always crash the plane in his mind before the takeoff. Es good. Cuando él entraba al avión, en su mente hacía que el avión se estrellara antes de partir. Go ahead and
die about anything you're afraid of. Die now, get it over with, and you won't have to do it later. Muere ahora, hazlo ahora, no, así no tienes que hacerlo más tarde. The worst thing in this world is to be afraid all the time. La cosa más horrible en este mundo es tener miedo constantemente. We forget about love. Nos olvidamos acerca del amor, We forget about God. acerca de Dios. We think we have to get out of this ourselves. Pensamos que tenemos que buscarnos la vida, hacerlo por nosotros mismos. There is only God. Solo existe Dios. I trust this virus. Yo confío en ese virus. I trust it because it's bringing a change in this world that's necessary. Yo confío porque está trayendo una transformación en este mundo que es muy necesaria. If you know that you can't die, Si sabes que no puedes morir, which is what we just did today, que es lo que acabamos de hacer hoy, we died. morimos. We died in my loneliness, okay? Morí en mi soledad, Right? We died in my aloneness. en mi soledad, mi sensación de soledad. Morí. I'm still here. Y yo sigo estando aquí. And so are you. Y tú también. All right? The form does not matter. La forma no importa. Yeah. Most human beings live their whole lives avoiding death. La mayoría de los seres humanos viven toda su vida evitando la muerte. And it's not what you think it is. Y no es lo que tú crees que es. It's a beautiful part of our journey. Es una parte preciosa de nuestro viaje. Yeah. Whether it's a physical death or an Bien. identity death. O bien It is sea una muerte física o una muerte de la identidad. There's only life. There's only truth. Solo existe la vida, solo existe la verdad. And I can say those words, but until you are willing to go there yourself and go through that experience, it's just a concept. Yo puedo decir esas palabras, pero hasta que tú no pases por esa experiencia, solo siguen siendo conceptos. So in whatever way works for you, face your fear. De la manera que funcione para ti, encara tu propio miedo. If you need to dress it up in an image, do so. Es funny. Si necesitas disfrazarlo en una imagen, hazlo. Have a chat with death, if you will. Bueno, habla con la muerte si quieres. Yeah. Hey, how are you? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yeah. You're welcome here. Yeah. Eres bienvenida aquí. Yeah. Yeah. Have tea, have coffee. Tómate un té con la muerte, tómate un café con la muerte. Chat with God and chat with death. Remember, it's all a paradox. Con la muerte, con Dios. Recuerda que todo es una paradoja. Yeah. Okay. I don't Sí. know. Does that help at all? I don't know. O sea, ¿ayudó? No sé. Yeah, it helped me. Yeah, it's nice. A mí sí que me ayudó. Yeah, it helped. That's Beautiful. the big one, is our fear of death. Everything else. If we really knew we couldn't die, how would we live our lives differently? Si supiéramos con total certeza de que no podemos morir, ¿cómo viviríamos nuestra vida? Yeah. The awakening is a constant dying process. El despertar es un proceso constante de morirse.
Now, I could just say it's a constant release of who I think I am. Puedo decir también que es una liberación, un soltar de lo que yo creo que soy. But death is a much more dramatic word, isn't it? Pero es verdad que la muerte es una palabra un poquito más dramática, ¿no? I'm just going to say it this way. It's Lo voy a like, decir de esta manera. it's like we're all in individual bubbles, okay? Todos somos como burbujas individuales. We live in a bubble. Vivimos en And una burbuja it's like there's a mirror inside the bubble. y dentro de la burbuja hay como un espejo. And everything we see from this bubble is a reflection of how I'm thinking. Y todo lo que yo veo desde esa burbuja es un reflejo de mi manera de pensar. Okay? That's the world, okay? Eso es el mundo. Eso es mi mundo. You're in that bubble by yourself. Tú estás en esa burbuja tú solito. It's your meaning, your world, okay? Es como tú le das significado a tu mundo. So when you die Así que to cuando mueres, your bubble, if I can say cuando, that, cuando mueres a tu propia burbuja, it's like the bubble is popped. es como la burbuja se pincha. And the bubble is popped and you find yourself in another bubble. Y entonces te encuentras a ti mismo en otra burbuja. But it's more inclusive than the bubble you were in before. Pero es una burbuja más inclusiva de la que estabas antes. It includes that which you a moment ago were defending yourself against. Incluye todo, incluye aquello que hace un momentito te defendías. So that's no longer something to be afraid of. It becomes part of who you are in your new identity. Así, en tu nueva identidad se convierte en algo de lo que ya no tienes miedo, sino que se convierte en tu nueva identidad. So my blessing to you is to spend your life popping those bubbles. Mi bendición para ti es que te pases tu vida pinchándote todas esas burbujas, explotándotelas. Bubble, and ¡Pum! more Una burbuja. more of you will be included. There is more to love, and there's more to love you back. Everything gets... Y más será todo más inclusivo y habrá mucho más amor que te llegará. Okay. All right. I think that's good to stop at this Qué point. bueno. Así que vamos a dejarlo en este momento. Es un buen lugar para dejarlo. Again, I'm so grateful, and I love you all. Thank you so much. Me siento muy agradecida. Os amo a todos y a cada uno. Gracias por pasar este momento con vosotros. Yeah, thank you, Glad. I love you. Thank you.